comb? Прежде всего, как люди вообще всегда начесывают, обычно начесывают волосы? Вот примерно так. Like so. And then it's like a rasta, like a dreadlock, like that. И потом он падает таким мертвым грузом. Yeah. I want to demonstrate to you how to back comb correctly, because this hairstyle is really important with back combing. Но сейчас я покажу, как я считаю правильно начесывать, потому что для этой прически, для этой укладки особенно важно начесывать. Number one, use a brush, not a comb. Прежде всего, первый урок. Используем щетку. Often with a comb, it's too strong. When you use a comb, often it's too Если вы strong. используете гребень, то это очень получается, очень сильный начес. Now, take the hair like this, and what you do is you tilt your brush on a 45-degree angle going down. Вы берете щеточку и под углом 45 градусов нежно, аккуратно двигаете ее вниз. Take a tiny little bit and push it down to the roots. Берем маленький кусочек и опускаем вниз. Another bit, push it down to the roots, push it down to the roots, push it down to the roots, push it down to the roots. Always go down to the roots of the hair. Мы идем сверху вниз под углом 45 градусов. And then the back comb will go like that. И тогда посмотрите на этот объем. Always, always, when you are back combing, always push it all the way down to the roots of the hair. Обязательно следите за тем, чтобы вы вытягивали волосы вниз, к самому корню. As I back comb this, I back combed all of it around like that, okay? Now what I'm going to do is I'm now going to take the hair and I'm going to very gently start to smooth the hair out. Ну и сейчас начесанные волосы мы аккуратненько разгладим. Now I don't want you to smooth it all out, I just want you to smooth a little bit out. Только слегка, сверху. Now it's important at that time to take your blue. So take your weakest spray and spray gently. То есть здесь мы берем лак очень слабой фиксации. Now what you're going to do is now come over to your next ponytail. А теперь переходим к другому хвостику. Sorry, Sonia. And on your next ponytail, again, you're going to back comb this. Начесываем его. Now, Sonia, as I'm back combing this, I'm standing on the side of the head. Я начесываю сбоку. Here we go. Just keep on back combing down, 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 like that. Now, Sonia, a lot of hairdressers, a lot of customers look at back combing like it's going to destroy their hair. Очень часто наши клиенты думают, что вот начес он уничтожит волос, просто разрушит его. So let's just clear up a myth, because there's a mythology, a myth about this. И нам фактически нужно просто разбить вот этот миф. Okay. Нет. It does not destroy the hair. Начес не портит волосы. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Ladies and gentlemen, if she had her hair back combed every day for a long period of time, then yes, it would be harmful. Ну, конечно, если вы делаете начес каждый день, много лет подряд, но оно причинит, конечно, вред. But for once every now and then, it's no problem. Ну, а когда вы делаете это так, время от времени, это абсолютно не проблема. Now the problem, there is one problem. One. Ну, есть у нас одна проблема, маленькая проблема. If you don't tell them how to take it out. Yeah? Расскажите им, как это делается. Because they don't know. Это они же не знают. Yeah. So what they do is they get home, they get their plastic brush and they put it on the roots and they go. Они придут домой, возьмут свой пластиковый гребень и начнут сами себе делать начес. And then they look at their brush and they can see all their hair, and then they say, it was you did it, you destroyed my hair. Да, потом они посмотрят на то количество волос, которое осталось на расческе, и, в принципе, будут обвинять вас в том, что вы. So whenever you back comb like this, Sonia, please educate the client on how to take it out. И прежде всего, когда вы начесываете, делаете такой сильный начес, вы рассказывайте своему клиенту, что вы делаете, как вы делаете. And of course, all of you know how to take out back combing. When you are removing back combing, you start from the bottom and you work your way up to the top. Ну и вы, конечно, знаете, как расчесывать волосы после начеса. Мы не начинаем сверху, начинаем всегда снизу. Now, what I'm going to do is I'm going to smooth out the top one again like this. И опять же, я разглаживаю верхнюю часть.
Sonia, once again, I do not want to make the smoothing perfect. Еще раз хочу напомнить, что я не собираюсь достичь такого идеального результата, идеально гладкого результата. Now, let's have a look at the magic of putting hair up. А теперь волшебство. Take one section clip. Берем зажим для волос. Take the back around to the front. Берем волосы сзади, хвостик, и закалываем его спереди. And then take the front around to the back. Ну а передний хвостик закалываем сзади. Here we go. So we take the front around to the back. Мы переднюю часть, передний хвостик закололи сзади. And now we just have fun. Теперь поразвлекаемся. Now start pulling the hair around, la la. Pull the hair around, la la. Keep on brushing around, and we'll spray. Расчесываем. Now, as I'm going, Sonia, I'm always smoothing the hair out and spraying at the same time. И еще один такой совет. Я всегда разглаживаю и закрепляю волосы лаком одновременно. So as I'm working here now, you can start to see the hairstyle is starting to shape up to what I want. Ну и вот как я разглаживаю волосы, можно уже увидеть ту форму, которую я хочу создать. Now this hairstyle, as I'm working, I just start brushing the hair however I think it's going to look its nicest. И я просто аккуратненько расчесываю волосы, создавая форму, которая, на мой взгляд, будет хорошо смотреться. So I'm just starting to brush the hair, and again, I'm just using my spray to start to spray this off. Еще раз разглаживаю, закрепляю лаком. Now, as you're working this hairstyle, it's very important, the blue one. It's very important as you're going to keep an eye on the shape that you are creating. Вот здесь очень важно следить за формой все-таки, чтобы ту форму, которую вы задумали первоначально, чтобы она и воплощалась. Now, the other thing that's very important is that as I'm working, I don't want to make the shape absolutely perfect. Ну и еще одну вещь нужно запомнить. Мы не хотим достичь такой идеальной формы, идеально ровной формы. So as I'm working the hair, I'm very careful to make sure that the texture is not perfect. So I'm not trying to brush it absolutely perfectly. Мы не зачесываем ее идеально ровно. Для нас важно сохранить вот это ощущение текстуры, легкой текстуры. As I'm working the shape, I'm keeping the shape a little rough looking. I don't want it absolutely perfect looking, finished. I want the shape to have a roughness to it. И в нем есть какая-то такая небрежность. Вот в поверхности у нас получается небрежность. So because what I want to do is I want to keep the hair looking younger. I don't want to make the hair too old. Прежде всего я хочу, чтобы у прически был такой молодой вид, потому что когда она будет уже гладко зачесана, вид будет не очень молодой. Again, you can see in the video there, you can see the texture is quite rough looking. It doesn't look perfect. И вы можете увидеть на экране, насколько не гладкая поверхность, насколько интересная текстура у прически. Again, that's absolutely perfect because to get a younger sort of look to this bouffant, I want to see the roughness inside it. I want to see some of the back combing. Я хочу, чтобы был вид вот это, чтобы оставалось ощущение этого начеса, чтобы оставалось ощущение такой молодежной, легкой прически. Now, as I'm going, I'm just literally using my hands, and the heat of my hands, Sonia, starts to set the hair. И заканчиваю я приглаживанием не расческой, а руками. Я приглаживаю аккуратненько руками, чтобы сохранить текстуру. Now, I need to very carefully pin this as well to hold. Ну и еще очень важно правильно заколоть, правильно закрепить прическу. Because at the moment there are no hair grips holding this up. Вы помните, что на данный момент у нас пока нет ни одной шпильки. Now, what I do with my hair grips is I open the hair grip and I come right in underneath the hair and I pin underneath. Я беру невидимку и закалываю внизу, так чтобы сверху не было видно. So I grab some of the back combing that's there and I pin underneath it. Таким образом, я фактически закрепляю начесанные волосы, которые находятся под заглаженными прядями. Now, once again, I'm going to take my diffuser and blow dryer. Ну, еще раз, чтобы закрепить, мы возьмем диффузор, высокая температура, And once again, we're going to низкая скорость. start, you can come up here.
Start to diffuser. That's it, like so. Now again, there's lots of hairspray here, so it's drying it. Вы помните, у нас очень много лака на волосах на данный момент, поэтому нужно хорошо его подсушить. Now I'm going to come to the front piece. Now the front piece is whatever you want to do. Ну, вы помните, у нас осталась еще передняя часть. I'm just going to put a little bit of back combing at the front area, and I'm just going to have a little bit of fun with the front. Ну и опять я его чуть-чуть начешу переднюю часть и так поиграю. Here we go, and again I'm just going to take the front area and I'm just going to give it a beautiful sort of wrap of hair to the very, very front. And И я yellow закалываю, spray. оборачиваю. That's it, the yellow. That's it. Оборачиваю всю прическу и закрепляю переднюю, закрепляю вот эту челочку сзади. So we're going for this beautiful little wrap of hair around the front of the hair. И вы видите, какая у нас получилась красивая прическа. И как передняя прядка хорошо легла. And once again we're just going to diffuser dry that into place. Еще раз подсушим диффузором. There we go. And ladies and gentlemen, this is the most beautiful, I call it a beehive. Оно, знаете, у меня такое ощущение, как будто это такое гнездо. Очень красивое. And as you can see here now, you get this beautiful, beautiful shape in the hair. That is just so lovely. Ladies and gentlemen, И только off she goes. посмотрите на форму.